to do this, and then I think if I harness a little bit of a magical energy, and suddenly this will change into something more amazing. Hey, what's up everyone? This is Faayez Mohammad. You are watching my channel. Welcome to another amazing magic tutorial, guys. Because আজকের দিনে you will learn to be a magician. Of course, magic শিখলে magician হয়. I think that's the deal, right? And you will learn to grab all the attention in the group. It's an amazing and insane trick, one of my favorite, because you will be a visa. Basically, you learn to balance things. Not a thing. The note niba, a note you can borrow from the audience. That's the most amazing part. You can borrow a note from the audience, and you can turn this ordinary note into something magical. Because you learn to levitate and balance this in the midair, anywhere, at any time. Trust me on this. Almost any time. Almost any time. Because Jordan still looking at that magic for money. But whatever, this is the channel about magic. If you love magic, if you like magic, if you wanna know anything and everything about magic, if you wanna learn magic, trust me, this is the place. Here in BD, trust me, this is the place. So go and subscribe. I'm waiting. Subscribe karo, and then I'll start the video. Because other than that, there's no point. I'm waiting. I think I'm done waiting. No subscription done. Very good. Now I need a bill. এইখানে একশো টাকার নোট আমার তো আবার গরিব বলবে না তো কেউ। 100 টাকার নোট দেখাই দিছি। 100 টাকার নোট নিয়ে I'm not flexing, trust me. আচ্ছা, anyways, you can show both the sides. Both your hands and both the sides, but I'm not feeling good about it. I think let's try something, with this. Let's try to do this, and then I think if I harness a little bit of a magical energy, and suddenly this will change into something more amazing, which is 500 টাকা. And trust me, I am borlo right now, because you can actually become borlo. Acha, whatever, that's the bill, this one, and you can actually give it to the audience, and give it back. You really love them so much, because trust me, after this, the magic, it's amazing. Oh, sorry, I think that was not the eta actually now, but if you want to really learn this one, then comment section e janai dibe how to turn a bill into something like ki bole 100 টাকার নোট কে 500 টাকার নোট কেমনে বানাবো, এটা আমার comment section e janai dibe if you want to learn this one. But আজকে we'll turn this dollar into something magical. আমি বলছি, we'll try to levitate this one, and this magic bill will be something so different other than this one, because magic is magic and magic is magical. Without further ado, let's hit with the original tutorial. So what's gonna happen is pretty easy. So initially, what you have to do is, with this, you just need to give a little bit fine tuned কি বলে একটা ভাঁজ করতে হবে, এত ইয়ে করলাম, and then এটা কিন্তু borrowed bill মনে রাখতে হবে, right? And then you can do this again with this one, আরেকটা আরেকটা করে দুইভাবে when I'm যখন ভাঁজ করতেছি, right? And then slowly you see you'll be grabbing this side, okay? And now trust me on this one, I'm gonna grab this both the side slowly. I let this side deep. And with this one, you can balance an ordinary bill into something amazing. And the amazing part, you can actually give this one to them back. Because this is something, arekta jinish, they can try them, Also, you can try it in your home. Trust me, hobe na, you learn this, you'll be a magician, you'll learn to do this. This would definitely abar dite parbe audience to try it, but ora try korbe parbe na. And then you can take it again, and then you can do it again. This you will learn right now how it's done. Actually, it's very easy. It's so easy. I'll tell you what. You see, you can show both the side of the bill, and then you can also show both of your hands. Nothing there, nothing here, and then suddenly, when I do this, bhaj korbo, and then if I go 1, 2, 3, coin bounce out. Okay, I'm magic করে দেখাইছি, but honestly, you'll need a coin. It's very easy. It's a hidden coin যেটা আমি finger palm এ রাখতে পারি, লুকায় রাখতে পারি. But the way I would like to do it, একটা তো হচ্ছে টাকা চেঞ্জ করে একসাথে একটার সাথে আরেকটা, but routine wise, other than that,
আমি যেটা দ্য ওয়ে আই লাভ টু ডু ইট ইজ আমার জিন্স প্যান্টের যে ছোট কয়েনের যে পকেটটা থাকে ওইখানে ইনিশিয়ালি কয়েনটা রাখি অ্যান্ড দেন আই সে যে কারো কাছে কি লাইক 100 আর 500 টাকার কি নোট আছে নাকি, রাইট? সো যখন দ্য মোমেন্ট দ্যাট ট্রাই না ফিগার আউট যে কার কাছে আছে, কে দিচ্ছে না দিচ্ছে, দ্যাট ইজ দ্য মোমেন্ট ইউ ব্রিং ইট আউট। এর আগে বেসিক্যালি ইউ শো, আচ্ছা হিয়ার্স দ্য থিং, ইউ ডোন্ট শো যে আচ্ছা দেখো আমার হাত খালি, এগুলো কিছু করবো না। ইটস জাস্ট আচ্ছা কারো কাছে, দিস ইজ দি হিডেন মেসেজ দ্যাট মাই হ্যান্ডস আর ক্লিয়ার, ইউর জেস্টার্স, রাইট? সো লেটস জাস্ট সে ইউর সেইং যে কারো কাছে কি 100 বা 500 টাকা নোট আছে। So the moment you see, তখন সবার কাছে অ্যাটেনশনটা ওইখানে for few seconds যখন তারা they are bringing out the money. That is the moment you're bringing out your hidden weapon. That's a coin. And you're keeping it just in your hand like this. You see? It's the finger pump, right? So আমার হাতে আমি এভাবে রাখি। And it's very casual, you know, you talk. So the moment you take the bill, because আমি যেহেতু রাইট হ্যান্ডে রাখতেছি, it's better যে আমি যখন দুইটা নিচ্ছি আমি রাইট হ্যান্ডে দিচ্ছি। But in that sense, suspicionটা কমে যায়। And then you're showing, okay, it's a normal bill. Now, how do you put this there? আমাকে এটা initially এখানে নিয়ে আসতে হবে। That's it. From my back view, what's happening? Here's the coin, right? So I say, the moment I'm turning it, you see, is the moment I'm actually putting it over here. It's very casual here. তুমি যদি খুব suspiciously করো, হচ্ছে না, হবেও না. You need to make it as natural as possible. So when you're talking, okay, you see, you have a coin. Even, here's the thing. মাঝে মধ্যে don't have to be right handed রাইট হ্যান্ডে নিয়ে আসতে হবে, you can keep it in the left hand. See, এখন এটা আসতেছে, right? এটা আসা, you turn it, you see, with this turning you grab the bill to the other end. So first time transfer কেমন করতেছি আমি বলতেছি see, এক হাত খালি, and then you're doing basically this. See, you're doing basically this, এই যে from my left hand to my right hand. So পিছন থেকে এটা হচ্ছে back view, but পিছন থেকে this is the motion, and then you do this একদম slowly, okay? And then এই পাশটা you are putting it down. I put it like this, and then এই সাইডটা I pull it এই যে আবার দেখাই the back view. This is what the audience is seeing and nothing else. You can see, okay, see this hand, because আমার হাতে কোনো ম্যাগনেট কিছু লাগানো নাই, nothing else, and you can show both the sides, because both the sides দুইটা মুভ, এটা একটা both hands, now এই হাত খালি, এখন এই হাত খালি, এখন এটা পিছন সাইড। How do I turn this? After এটা আমার রাইট হ্যান্ডে বটমে চলে আসছে, I do this and then I do this. যেটা এখানে আছে, you bring it here, top right corner, ঠিক আছে? বটম থেকে টপ রাইটে আনতেছি, আনার পরে you say যে আমাকে একটা সুন্দর করে একটা ভাঁজ করতে হবে। সো উইথ দিস হ্যান্ড, লেফট হ্যান্ডে এটা নিয়ে you pinch the coin, কয়েনটা এখন কিন্তু মাঝখানে, suddenly this, okay? তো ইনিশিয়ালি এতটুকু করলেই কিন্তু হয়, উপরে ভাঁজটা দেওয়া লাগে না, বাট কয়েনটা যদি একটু বড় একটু জায়গা আছে, ইটস বেটার আমরা উপরে বসে একটা ভাঁজ করে নিই, ঠিক আছে? বেশ, এটা ক্যান করতেছি, এটারও একটা রিজন আছে, একটা হেল্পফুল রিজন আছে। Yes, I show them this, it's balanced in both hands. যেহেতু এই পাশে কয়েনটা আছে, suddenly I let it go, and this one is balanced, okay? You can show no strings, nothing. And how do you take the coin? What's the cleanup? এরপরে কি? It just this actually pops into your hand, that easy, okay? Cleanupটা এতটাই ইজি। এখন উপরে ভাঁজটা কেন দিচ্ছি? উপরে ভাঁজটা এই কারণে দিচ্ছি, the reason is when the coin is inside, আমি যদি ভাঁজটা না দিই, লাইক জাস্ট আমি ভাঁজটা দিলাম না, অনেক সময় এই গ্যাপটা ক্রিয়েট হয়, and they can see the coin. একটা এই যে you have the coin, আরেকটা এই যে you don't have the coin, and then you say okay, and suddenly it is all balanced. And when you do this, the coin pops out in your hand, and you can say that just it's still in my hand, I'm not holding it, I'm just keeping it right there, I'm natural, just behave like a normal human would do. Okay, after this you hand over the coin, you hand over the bill, you hand over the note. Okay, the best way, আমি লেফট হ্যান্ড দিয়ে রাইট হ্যান্ডটা এখানে সেভ করবো না, আমি রাইট হ্যান্ডটা দিয়েই দিব। So in that case, ওরা যদি এই হাতও সন্দেহ করে, there is nothing, and you give them, এইটা হচ্ছে the whole cleanup and the hidden coin and how do you take it and what's the improvement. If you like the video, then please do like it and subscribe করবেন, because that's very close to my heart. And yes, share করবেন if you want your friends to learn this magic trick. Please do mention them and share the video if you loved it. Also catch me up in Facebook. Till then, bye bye.
See you in the next one. Miss me.